Надеюсь, закончу сегодня эту часть уже. Блять, это шипит звук, конечно, блядь. Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh man! We're sitting ducks with the lights out! Stay cool. I can get the emergency power on. Так, ну что, блядь. Опять все собирать, опять все оружие, блядь. Ёпрный театр, как меня это бесит, а. Каждый раз, каждую часть заново собирать. Давай включай свет, пошли дальше мучить надо. Барри, ты где, блядь? Барри. Пошли, блядь, не стой здесь. Что, какая-то похитительство. Here are your things. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Wheeler, I need you to stay here. What? No! We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list, Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one, Al? Конечно, только вот пиццу еще осталось заказать. Открывай, дамочка. This is Barry Wheeler. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Okay then, but hurry. Ну что там? Ну ты что, каким макаром? Тут щели заборов опять надо, да, по-любому. Нет, у тебя оказывается. Перелазь ты уже, блядь. I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. Забраться на крышу. Чё, блядь? Полная крыша, блядь. Что это было? Так, что-то я вот туплю сюда, что могу понять. А, вон же лестница, сука. Лестница это не спуск. Да? Или как? Нормально, уже спектакль появились.
лестница оказался мне. Заберемся мы наверх. Секундочку. Блять, эти вороны, блядь. Это же музычка. Тут машинисты спят на, блин. Так, ну что не сделать, это сумасшедшее не происходит. Стыдно улица, не уже, блядь. Нет этих диких дровосеков. По-другому, что дровосеки не дикие тут повылазить. И все? Веселый. Поработаем только ложкой. Так, блядь. Да. Сам не летаю, другие не даю. Понятно. Шутеечки, согласен, пошли. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. Черная жизнь сломала еще научить ворота, да? You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! Damn! That's smart. Good job, Wake. Okay, stick close. Our first Еще и stop is током the town шарахнул, hall. вообще Keys to the зашибись. chopper are there. Что валяется? А, пошли за шерифом. Ну, двигай, мать. Right there. А, это же еще не год, это непонятные рокеры. Были новостейки, теперь рокеры. Ну, тут патрон остался, если пригодились. Look out! Так, машина.
Поехали, главное. Только сейчас должен сам отбить меня. Вообще. Аккорды. По-любому за этой машиной, которая в среднем будет, придется с ней драться. Просто уверен. Ну, хочем. Я так и не удивился, что это. Ты там со сальто мортали еще удаешься, да? Ой, да кто-то сюда двор, блин, как здесь получается. Какие-то штучки интересные нравятся. Вы вообще здесь собирать так, где патроны так потратил. Мать, а ты ничего не помогала. Так, кафешки. Так, отсюда все ничего. О, фонарик. Было лучше, это неплохо. I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. Было открыто, никуда здесь не дойти, да? Короче, ощущение, что я уже здесь собирал. Да? А, нет. Еще на кухне не было. Ну, что не зайти. Короче, ничего интересного нет. Завалим отсюда. Она их забрала. Было лучше. Вот ты меня отведешь-то, а? Ну, так, это упадай туда в сторону. Ой, это же не я. And I thought New Yorkers were rude. Да пацаны с этими дядьки из Нью-Йорка все еще душечки, блядь. Где? Хуй, блядь. Так вот. С гопниками быстро разбираемся. Главное, чтобы был фонарик, был вверх. Песню приходится ехать неизвестно с чем. Открывай давай. Кофе из странички. Рукописи приходится собирать в неизвестных углах постоянно. Что стало-то? Пошли. Давайте, найди, ты где-то есть. Wait, over here! There's light!
key. Watch my back, Wake. It's an ambush. Ага, давай. А, блядь! Блядь. Да вылазь, что? Сука! Откуда он, блядь, сука, вечно со спины вылазит, уроды, а? Пошли. Wake, over here! There's light! Отпирай калитку. I have a key. Watch my back, Wake. It's an ambush. Гопнись, блядь, вот эти гребаные дровосеки, а? Откуда вас столько? Давай же сдохни уже, а, тварь. Ты думал, очень-то не сдохнет. Бессмертная тварина. Так, ты откроешь мне дверь сегодня? Нет, блядь. Опять такие уродные не бежали. Let's go, Wake. Как будто всю жизнь ждала меня, блядь. Ну, Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building near the main entrance. интересно. А что у меня на втором этаже есть? The keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. Я только гляну, правильно. Я только гляну. Freedom. A fusion of vigilance, conscience, and uncompromising clarity of vision. A need so fundamental, it permeates our very being. And yet, a man may be brought to his knees in a single heartbeat. In Night Springs. Tonight's episode, taken in his prime. For young Manny, the night hasn't been kind. He's a marked man, selected for a lifetime of servitude after answering an ad in the newspaper. But first, a little field surgery is required. Well, well, look what I found. Ah, please, no!
Yeah, I think you're just about ready for it. Best if you don't resist this, kid. You gotta beat it out of you. What? I don't understand. What did I do? I just wanted to get a job in the service industry. Wow, you're gonna serve all right. No! Ah, please! Ah! There it is. It's coming out now. Right between the self-esteem and the childhood promise. What are you doing to me? Quit squirming. There, I've got it. Believe me, kid, this free will thing is more trouble than it's worth. What was that? Oh, nothing for you to worry about, Manny. I don't know what I'm supposed to do. We'll tell you all about that. Don't you worry. Another Видать, vacant как worker видео. ant, birthed in fury and violence for the pleasure and convenience of ruthless and malicious men. Stranger things can happen in Night Springs. Блять, еберный театр. Какая-нибудь нормальную передачку снимут. Господи, ты откуда здесь стал? Придурок. Блин. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Пускай сидит себе участки и не дергается, сука! А, видно, вы нет. Все? Сдох? Окончательно? Нет, дробовик мы брать не будем. Вот что, убирать не будем. Дробовик, улов мои вещи. Как? Блять, еще выбрать не придется, один-два кофе. Даже не шагал. Там мы зачем? Вертолетик полетаемся? Это неплохо. Okay, Sheriff, I got the keys. Barry? Why isn't he inside? Oh, God. Oh, God. Barry! Look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Не стоило ему вообще вылазить. Front's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Ну ты ж, ты самый умный, блядь. Больше всех надо, блядь, Оля. Ты все спокойно. Блядь, там вон, блядь, не готов. Эту штучку пропущу. Right there. Ай, подстрелила. Я сейчас с башкой простил себя.
We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Не понял. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Что ты должен был взять? Что-то проскочило, что должен что-то взять. Говорить. Ну что там на втором? На втором болт. Я ходил. I don't see Barry. Look, Wake! Maybe that's him. That's the way to the chopper. Ну пошли, пошли, родная. Тут опять какие-нибудь реднеки на нас нападут. Тележка на нас выехала. Она должна была меня напугать, что ли? О, кофе. 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 Мы заберем кофе. По-любому не нужен. Так, тут надо валерный патрон. Да, вообще прекрасно. Это же день оленя, по идее еще должно быть дохрена народа. Где они все? Ну открывай дверь. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. А вот и народ, который на праздник оленя приехал. No, you don't! Omega-3 fatty acids are good for your heart. Следующий, сказал заведующий. Блять, ёбаный Флэш Гордону, блядь. Keep shooting! Far enough! Нигде не, блядь, ну где-то бегают, сука, я прям слышу. Последний остался, да? Ну, давай, сука. Все или еще? Okay, it's open. Let's go, Wake. Господи, сразу нельзя было, что я спрыгну. Не было обязательно помочься. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition.
Пошли дальше. Крови. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Что тебе яичко открыть? А вы думали, я вас не увижу, да? Ну все. Давай, съебанешь. Здесь я с пистолетом рулю. Никогда тут это не просто здесь. Так, это подъем наверх. Лучники. Ни хрена здесь нету. А пошли наверх. О, бухлишка. Бухлишка. Вот кто-то его не идет. Да, радио. Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on! Да, на виду у тебя, конечно, баре, блядь. А чё она где питается? Ты разве в задницу что ли ставил? The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Око Мордора, пошли, блядь. Сука, интересный персонаж, ничего не скажу. When someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Но как-то мы забыли про эти дровосеки. Ай, блядь. Что ж такое далека с дробовика? Oh, I'm never gonna get used to this. Я тоже такой зачем не стреляю, когда есть. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Don't take too long. I want to get out of here. А как же там за женой там, что еще там? Все собрал, все собрал. Заходим. Че стоим, кого ждем? We're not ready to take off yet. Well, get ready. I'll hold him off.
что закрылся. Ай, блядь! Сука. Get ready, I'll hold him off. Try to stay alive, Wake. I'm skipping everything I dare on the checklist. Давай. Эти уроды будут бить меня. Keep fighting, Wake. We're almost ready to take off. Что-то я не вижу, что детали. Почти сдохну. Робот выходит. Wait, we're leaving. Get a move on. Wake, you better put an end to this. Just get me a Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Бабушка что-то знает, это по-любому. Уже все догадались. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right, the city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff.
только я подумал про птичек, они тут же прилетели. Wait, we're gonna have to shake these things. We'll meet up at the plants. Свалили пернатые отсюда. Этот мини-ПВО. Все, улетели. Вниз. Теперь можно идти спокойно. И опять без револьвера, да? А вот револьвер. I had to do something about the chain for the door to open. Здравствуйте, давно вас не видели, граждане. Ты, сука, откуда что? Да я ж уворачивался, сука. Сейчас сдохну тут. Тварь, блядь. Надоел. Что, да? Да, правильно. Самооружие дали, да? Ну, дали, да. Самооружие. Обычно склады. And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the Old Gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. Ни музыки не будет. Это пугается на музыку. Правда, виду приходится оповещение. Как сдохнуть, шипел. Взорвись!
патрон на дробовик кончится. Сука! Да. Тяжелее и тяжелее получается. Патроны уже дробовик уже нету. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Вплавь, блядь. Ну, сейчас такие. Открыть. Ну, никто там бить не будет. Их будет, меня нет. Главное вовремя их обходить. А как? И как вас обходить? Не понял. Так, еще пока есть. Надо зарядить. Надо здесь зарядиться. Да, не родные. Ну вот так, потихонечку, потихонечку. За каждым поворотом может находиться тварь. Он не любит мне сзади подсказываться. Каждый раз приходится такой неожиданный, блин. Закрыто. Никого. Здрасте, приехали. Догнал его до проводов. Гребаный лабиринт, блин. Надо красавцы. Поехали дальше. Че постоянно у них эти кресла стоят? Кто-то здесь постоянно отдыхает. Телевидение гуляет. Плохо так устроился. Ёб твою мать, сука! Посмотрел на виды.
Птичка, 65 минут прилетает. По-любому, блядь. Hello. Где все? Ты никого? Нормально. Ты не ушел, тем лучше нет. Так, машина. Там, наверное, приемщик лежит. Тут ничего. Посмотри на КППшки, может там что лежит. Интересно, да. Вот, сука. Не пугай так больше меня. Ёбаный, блин, сука, бешеный администратор здания. Напугал же, скотина, а. Что не так? Ну, сразу работаем ПОшником. Бригада ПВО в действии. Блин. Так, что он? Второй телефон. Что запрещено? Посмотри, что там. Блин, планшет лежит здесь, а телефон там. Ладно, фигня война, там на работе что-то с ума сходят. Are we men dreaming of being butterflies, or butterflies that dream of being men? Such philosophical concerns are, by necessity, abstract. And yet, some of us can find concrete proof of the nature of our existence in Night Springs. Tonight's episode, an absence of creativity. Hello, Martha. What did you want to show me? Oh, Lydia. Thank God you're here. Please, it's in the basement.
doing so well, too. I came up with 2 old ladies and put something really weird in the basement. It was a great start, but I'm completely blocked now. I can't imagine what I was up to. Well, surely it's just an ordinary basement. Is it? Why did you call your friend here, then? Well, I don't know. Oh, well. Couldn't you just ignore it? Oh, no, I couldn't do that. It would probably turn into a plot hole. Might be one already. Could sink the whole enterprise. Oh my. Listen, ladies, not to be rude, but I'm really not at all sure where I'm going with this, and you're just not helping. You should just go back upstairs for a cup of coffee while I try to figure out what I'm up to. Well, if you think that's best. Maybe I should just stop here. Or is that too moronic? Is that too moronic? Indeed. Who can tell? It's a fine line between the stupid and the sublime. Какой смысл в этих передачах? Я в упор не понимаю. Что вообще? Что? Промою? Какое еще было? Что будет делать? Ничего нету, что ли? Даже стороны рукописи? Я с этим не расстроен. Вы будете мне освещать путь? Или мне вот... Свидание. Блять, у вас фонарик там здоровый, хороший. Включайте мне путь и давите вот этих уродов. Блять. Все, остался револьвер. Будем носить револьвер. Ворон. Сука, опять ворон. Ай-яй-яй, больно. Ой, блядь, а кто-то не подходит в твой свет? Лошары, блядь. Парни, я не местный, я не знаю дороги, отстаньте от меня. Блять, еще и сзади, сука, ну почему каждый раз он сзади подкрадывается?
Шумовые, ребятки. Проведем короче с собой. То есть он как будто подкрадывается постоянно за это, клуб не вызвал. Вот так вот. Да, это читерство, ничего не скажу. А то, что это постоянно задыхается, меня уже начинает бесить. Алло, блядь, хотите курить, хотите пить. Воздыхалка не чёртова. Займите здоровьем. Здоровым образом жизни. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Вот, бабушка тебе постоянно помогала. Надписи эти делала, припасы раскидывала. То есть это шумовые гранаты как раз были там постоянно. Hold it right there! Miss Weaver! Cynthia! I'm a friend! Prove it! You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! You can help me! About time! Young man, I've been waiting a very long time for you. Да, очень долго нас ждалось, что повторить. It's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route, a lit route, a full water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Ну, и чё, куда мне? А, это самый прав, чё? Типа мне надо пройти, когда что-то включить, что-то выключить? Да. Блять, сука, да что ж вы подкрадываетесь-то постоянно? Сдохни, тварь. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Ой, чуть не упал опять, а? Что опять не лоханулся? Лезу во все щели, чтобы проверить. Не предмет таких местечков. Все заколотилось. Вообще, девушка основательно подготовилась. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. If I could figure out the gates, I could use them to get to the kill switch. Будем считать, что я уполномоченный персонал.
Чё, блядь? Я-то думал, какой-то один надо открыть, другой закрыть, и раз тут случилось. Дорожки. Просто одно нажатие, два нажатия, все. Никакой загадки. Who designs these things? Ай-яй-яй. The transformer yard went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Ага. Ой-ой-ой, чуть не пал. Эй. Называется, попробуй успеть, да? Ну что, все. Теперь обратно, да? Я так и думал, что будет именно так. До свидания. Ты-то откуда здесь вылез? Граждане, вы тут не до хрена ли? Еще один, да что вас кончитесь уже. Патроны кончаются. Так, стружка, открывай. Я вернулся. Я отключил, ну что дальше? This way, young man. Follow me. Come. The pipe's empty now. We're ready to go. Ну пошли. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. Leaves a stain. Здоровый мужик стоит, бабушка там крутит этим. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going.
We're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Что это за прыжок Господа, блядь, был? At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Он странно прыгнул, это что? Летит все. Так, поехали дальше. Даю 3 чуть налево. Все, пропали? Они от меня там, да, таким макаром? Ну ладно, пофигу. Побродим туда. Оттуда, по-моему, пришел, да? Ой-ой-ой. Я стоп, далеко еще не летели. Что? Пропали, что ли? Barry! Sheriff Breaker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Ну ты чё, блядь? Типа хлебный крошек, что ли, накидали? А вот и они. Barry! Barry! Over here! Hang in there, I'm coming! Get the hell back, you freaks! Hands off! Say that! Cut him off! Freeze! Keep shooting! Right there! Far enough! Far enough! Far enough! Wait, I think something's Leave up. me alone! Right there! You know when to make an entrance, Wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be alright. How's that? The Flaming Eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go?
Weaver will meet us at the dam. Господи, блядь, что до хрена там к себе привлекли внимание, товарищи. Так не кажется, что чересчур. When you spend most of your night running uphill while a crazy bunch of demon hicks try to take your head off with an axe, you know your helicopter crash landed in Night Springs. We made it! We made it! Oh, I should have kept that gym membership. Что You будет? see those lights? That's the elevator we need to take. Да, нет ничего лучше хорошей погоды. What the hell is that thing? It's everywhere! Oh crap, there's more than one of them! Nothing moves like that. It's impossible. Ah! Эти Ow! могут. Do Давайте something! вперед, за мной, блядь. He's too Только fast. так не I can't get a останусь. shot. There! No, there! Ow, they're all over the place! How many of them are there? Where'd that one go? Ah, this can't be happening! Минус один. This is bad. This is really bad. Минус второй. Только патронов у меня Was уже that практически it? нету. Are we safe? That was Кого я не wow. догонял, блин. I think we're okay. Let's take a break, huh? This is a bad idea. I know we're gonna regret this. Wait, call the elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. Heads up! Here they come. Oh no! Oh no! А, да, есть. They're coming. We have to hold them off. Oh no! Oh no! Keep shooting! Keep hitting them! Hold it right there! I swear this is the slowest elevator in the world. Что там с подъемником? It's almost here. Just hold on. Stay back. Hold it right there. Let's go! Wait, get in the goddamn elevator. Ow, please, you can... Ну и что у нас оттуда делают? Get this elevator going, will ya? Я с удовольствием. Все, 6 патронов, больше нету. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Сейчас мне кажется, что это были только твои туманные воспоминания. Oh, jeez, I hate this. Ребята, у меня осталось 6 патронов. Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. Ну, как обычно. Ow, wait! We can get to the dam through here. What's happening?
You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, wait. Good luck. Don't get yourself killed. Mom, please be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. Стрелять нечем, блядь. You gotta be kidding me. Бабу в башке, блядь. Down, boy. А, блядь. Дайте патронов, реально. Если сейчас на меня нападут, я сдохну. Давай. Где гребаные патроны? Нормально ты все живешь, все тут не ходит, трогаешь. Какой-то дебил, который решился уничтожить. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. You will go no further. Бабушка надоело с нами играться. Stop! Stop now! Бабушка устала. Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не провалился. Ты захляк еле бегает. Все, оставь, я в доме. Я мать его в домике. Спасибо, я пешком. Почти не надо. Вот он стреляет, дура. Я в доме, да. You made it. Well done. I'm
was wrong, but it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Да, бабушка точно явно куку. There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Ну, то, что она с лампой не растет, только она еще в бункере живет. Вообще охрененная бабка. Сим-Сим, откройся. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence, in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Извините, может быть, нельзя, потому что Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Уход. Вот 2 года назад. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Алкоголь — это зло. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Таблеточки точно. Я видел, что таблеточки какой-то сейчас. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it.
Because she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! Так, что там что-нибудь интересненькое было? Ничего. I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Чувак, надо кофе наливать. Прям, нет? Ну, в холодильнике пивка возьми, что ли, деряк. Давай. Плохо ты борешься с похмельем-то, а? Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallant Show. Thank you. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the 2 of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an announcement or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Идеальная жизнь, зачем мне?
Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Так, ну наконец-таки закончу эту игру когда-нибудь. Каждый раз, когда я начинаю в нее играть, я постоянно забываю, забиваю и не прохожу. Это мне на гитаре ездить, как на пешехода сбивать. Как на какой-нибудь вылезет. Есть правостороннее движение. Что не нарушаю ничего. Ничего не лежит. Батареечки. Батареечки нужны. На всякий случай, на пожарный. Пускай будут. Так, там у нас ружье. Здесь интересно. Алон, прекращай пить. Прекращай курить. У тебя отдышка. Ну, это шумовая. Неплохо. Бежали обратно к машине. День свадьбы у нас скоро. Задом сзади ты выходишь, поехали.
чашка кофе. Херовый из меня парковщик. Я сломал машину. А, другую машину заснял, там по-другому день. На дороге будет еще машина. Тема это должна это быть. О, туннель, где мы видели чувачка, блин. Твою ж мать. The darkness had touched me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting Фонарик. Ты задрал. Щелкай своим щелкунчиком. Верни обратно в свет, блядь. Пешеходы. Пошли, чтобы пешеходы. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Номер 2, да? This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Фотографии всякие. Да, ну, батюшка папарацци. Look after yourself and your coworkers. Все? Отстали, уроды. Что, больше ничего здесь интересного не будет, что ли? Интересно. Ладно, прыгаем в тачку, поехали. Ничего не стоит. Поехали. Да, блядь, что там поймал такой столбик, блядь, маленький.
Бля, я через нее переехал, он не умирает, а? Ближе, товарищи, ближе. Сдохли, суки. Ладно, пофигу. Иди задницу. Все. Товарищи. А, зашибись. Здесь еще и пройти не могу. Твою мать! А эта тварь опять тут дохнет, блядь, от 10 шагов. Повылазить по-любому. Все, отстаньте от меня. Я иду уже почти на самую концовку. Все, отстаньте. What the hell? Разрушаться постоянно. Ай, блядь. Все, еще. Колесо летело, да? Блять! Блять, я как-то умер, непонятно как, блядь. Пропали, все пропали. Так, ну первый это быстро отбиваем, это остальные последующие там будет тяжеловато уже. По-моему, это крысос. What the hell? Давайте по одному, по одному. Ой-ой. С этим мы закончили. Все, попало.
Сейчас будет трэш. Кто-то кто меня ждет, может быть уже ни хрена не видит. А он уже сдох. Что еще происходит? О, машина. Машина, это хорошо. Машина, значит, смогу дальше ехать. Ходи по дорожкам. Ходи по дорогам. У вас нет светоотражающих лент. Вы опасны в школе. Переворачивай. Ты перевернулся, братан. Все, пропал нахер. Все, по одному нахер. Что тут у нас? О, хорошая машина. Больше ничего? Больше ничего. Машина более целая, давай, поехали. Блять, была бы еще такая, не зарудили ничего. Видишь, вы, дорога. Бегать за вами надоело. Дальше опять пешком. Что надо? Что за нафиг? Слышь, тут дофига. Это после ремонта дорог нафиг. Тут вот эти пятнышки, и тоже только фонарик от него следить. Больше ничего не нужно. Да идите в задницу, уроды.
До свидания. Где еще один? По одному, блядь. Давай, ну все. Все, я уехал. Не отвлекайте больше, я за рулем. Все. Это на алкоголике. Блять, даже не поворачивает. Что я не понял, куда ехать тогда? Ну, да, из балкона посмотрим. Верность поворота пропустил. Точно, вот он. Поворотик. Блять, на этих машинах ездить только не найдет. Замазывать не знаю, кто. PUBG, мне кажется, вот тоже поменьше стоит. Тут что-то лежит. Еще и сзади, блядь. Ты, сука, куришь. До свидания. Патронов нема, блядь. С чем воевать я уже не знаю. Так, что остановить. Посмотрим, там внутри есть. Так. Все должны отметиться, смотрите, это входный срок, необходимо писать отказ претензий. Если нужна конкретная деталь, сначала спросить термин. Если не стоит на добыче деталь, то не делать расчет на надежный. Тучи могут двигаться. Опасная зона. Да, конечно. Блять, сука, совсем не выводи, а. Как это видит, а. Дайте мне патрончики. Ну, только батарейки дают постоянно. О, патроны. Все получится, вообще ничего не. Здорово, братан. Я же слышу тебя.
Да пошло, но вот все время так. Что-то тут далеко, я вижу, не до озера. Да. Ох, я чувствую, сейчас что-то будет. Да, блядь. А что там, автоматически сама что забыла? Спайс, что дальше? Я думал, ты еще тут спустишься. Да ну не надо, ну пожалуйста. Давай, робот. До свидания. И все? Один трактор, один чел? Блин. Мне кажется, машина не пригодится. Поехали. Опять пешеходы повылазили. Этих самых деревьев. Так, погоди. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Тележки тяжелые толкают, а бегать далеко не можно. Ну вот же озеро уже, а. Еще не озеро. Не понял его. Ты далеко-то хочешь ходить будет. Ну ты что, через весь город шастаю. Я его больше там. Я уже понял. По-моему, я здесь уже был. I will never give her to you. Блядь. Бабка.
Вам не похребухи. Ничего не так делать. Это даже не интересно заходить в дома. Ты, сука, я тебя убил уже. Да, я его убил. Ты тварь, а. Кончилось? Надеюсь. Толкай. Сдохну. Булдык. Да иди ты задницу не иди. Ой, и ты пропал, да? Убежал. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Ты ну сука еще идти. Хитрый-то налево, а? Я уже думал, все, уже почти концовочка, уже почти дошел. Ага, сейчас, блядь. Поехали. Пока-пока, прощай, станция. Ах ты вон, гребаные птички. Все, сбили. ПВО сработало. Опять толкай-то. Свидания.
резче, блядь. Сдох. Всё. Надо ехать, что ли. Все, попали в птицу. Так. Куда там мне еще надо-то? А, здрасте, там мне есть. Отдыхай, родной. Вроде всякие работать мешают. У меня тут то самое. Зачистка местности. Он мне тут мешается. Не сажают гранаты и всякие слизи и гадости. Опять с угла повылазить. Или еще уж спины ко мне любят. Птички? Это птички? Ну, нахуй. Это слышу. Власть, суки. Здрасте. Отдыхаем. Не мечься больше. Интересно, успею, не успею. Давай. Не успел. Отдохнем, родной. Сука, заводи шарманку. Что всем надо? Сидели бы все дома, пили бы все гребаные кислое пиво. Меньше повылазили нам не жалея. Ну, мне жить мешает. Вин. Опять. Сука, лови этого гребаного неуловимого флеша.
Добегался, урод. Хороший люди. Не ори. Дома не ори. Да ты мне только на голову будешь мусор бросать. Да ёб твою мать, ты поймаешь, что у дебилов. Занял. Ой, не Джонни, блядь. Боюсь, хрен пропадешь, блядь. Не сразу пропал. Мне уже гребаный лес. Что вообще произошло? Только что. Блядь. Вроде шарманку, блин. Меня уже угнетает, блядь. В каком пойму еще будет. Вагон. Я не устал меня все мусор скидывать, мадам. Опять корабль. Вагон, машина, корабль. Что дальше-то? Небоскреб? Корабль побольше. Банку, барабан. Откидаешься, хоть не слюняться. Дебильная баба. Сама не живет, и другим жить не дает, да? По-любому что-то будет. Да, здесь что-то по-любому будет.
Вот. Кто влазит, всякие работать не мешает, а? Сука. Еще. Да? Еще. Еще? Закончили? Вроде. А? И вам приятно. И в календаре. Если ты, мать, мне что-то хотела сказать, то говори, блядь. А не всяким говном кидать. Ну не надо, кому так сразу. Чё, блядь? Я только настроился с ним воевать, он пропал. А даже не интересно. Do as you're told. Это что за железки искал? Ладно. Понял, не дурак, больше не лезу. Alice never loved you. Опять Допрыгал. Что, неправильно, что ли? Да ты прикалываешься. Меня сбили, блядь. Блядь. Прыгай, сука! Коль ты уже прыгаешь, ты уже упадаешь когда, блядь.
Как я первый раз так перепрыгнул-то быстро, а? You will fail. Понял. You're making a sign. Прыгает постоянно в воду. Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear of the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still 1 foot in a dream. You're not making any sense. Come back to bed. Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? I read your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. You're a genius. I'm so proud of you. Come back to bed. We'll talk more about it in the morning. Так, значит, надо ее обойти, получается, да? Ну, тварь же, ну, тут пытается, ну. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Don't mind him. He's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker.
Что дальше? I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't. You don't love me. How could you when you don't even love yourself? All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. Так, да, собственно, да, вышли. Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no!
Неплохо, я бы сказал. Досказанность, как бы мистера Скретча показали, который в Найтмарсах будет, получается, ну, Найтмарсах куплю тут с авансом. Там 230 рублей, по-моему, сейчас стоит на стиме. Хотя мне игра обошлась дешевле, она обошлась рублей 80, что ли, 90 тоже, не помню. Давно я покупал. Ну, неплохо, понравилось. Значит, будем кидать. А у вас, чтобы купить, кстати, дополнение. Ну, как обычно. Всем спасибо.